age 8. And unajua in the education sector kumekuwa na crisis mingi. One of them ni ghost schools, and also the students wenye walikuwa wamemaliza shule but still wanapokea, that is the help. And they're saying that huge gap, legitimate schools face a crippling, that is 117 billion funding shortfall. Fears rife more learners will drop out because ya mambo ya help. And they're saying push for that is 3.7 billion ghost schools scam probe. And the National Parents Association and Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, that is COPET, want an urgent probe into the ghost schools scandal. So they want the mambo ishughulikiwe, investigation to be done. And I can see hapa at a glance they have validated that is 723 number of schools which ghost students consumed, that is 3.7 billion in capitation due to inflated enrollment in data record in NAMIS. So that is number of schools in which ghost students, pia kuna ghost students Fesake Modho. So what is not happening in our country, because unajua inaleta a public mistrust when it comes to management of funds. Yeah. And that's why you're saying that they need now to, wanafaa regain so much confidence from the people, because especially hii mambo ya shule, it is something that is very sensitive. And unajua our former president, that is the late, that is Moi Kibaki, in his dream, in his that is a manifesto, kulingana na yeye alikuwa anaona that is the best thing ambayo anaweza achia watu ni mambo na education, because alijua wakati uko na knowledge utajipanga, utajua jinsi ya kusurvive, utafanya so many things. Because I remember even wakati the new constitution ambayo ilikuwa inatengenezwa 2010, so many people didn't even know how to read it, to even to understand it. Because I remember hata wakati watu walikuwa wanaambiwa kuja wafundishe vile nasema, wengi walikuwa nasema kama Kibaki amesoma iko sawa. Wengi walikuwa nasema kama Raila sasa alikuwa anapenda sana kuitwa Agwambo. Walikuwa nasema kama Agwambo amesoma, sasa hiyo iko sawa. Tuko sawa. So na ilikuwa a lot of in fact hata zingine zilikuwa zinaangushwa hata na helicopter. Yani mkuje mzichukue tu freely mkae nazo huko muende kuzisoma. But akaona ya kwamba bado kuna ile need ya hawa kwa sababu hawalikosa ile opportunity, watoto wao wacha waende wasome. And actually now most of the generation ambayo sasa tuko nao saizi, wengi walipitia through the system ya the free education. Na ukiangalia nao mambo ya masuala ya education, kama wakati kuna ghost school na ghost students, inamaanisha kuna misappropriation of funds, na kuna funds inaenda mahali ambapo hapafai. Na the same fund ikiweza tracewa vizuri kwa hizo mashule ambazo ziko pale, the same fund inaweza lipia watoto fulani shule, the same fund inaweza tumika hata kwa mambo ya masuala ya ile lishe ambayo iko kule shuleni. So it is something that needs to be really addressed. Because you can see that COPET and parents lobby want those who siphoned the cash to be unmasked and prosecuted, because this is something that imekuwa pale. Mbona watu wenye wamekuwa kipitisha hizi finances ziende kwa hizo mashule hawajakuwa unmasked mpaka sai. And also they're saying that the Parents Association has warned that over 30% of the students could drop out of school if the government reduces the capitation of the student, that is from 22,000 to 16,000 per student. So I hope watashughulikia mambo ya education, because unajua wanafunzi wako nyumbani. Unajua actually wakati wanaguza mambo kama hayo, yule mtu ambaye anaguza ni mzazi. And actually unajua kuna hizi unions, tuna NAT, tuna COPET. Na unajua hawa ndio wanafaa watete zaidi. Na pia sasa tumeona that is recently, that is COPET walitoa mtazamo wao on Saturday. Na pia tunaona hapa that is COPET Secretary General, that is Okello Misori, urged that the education is costly venture, and that parents must be prepared to shoulder parts of the burden. Education is not a cheap matter. It is very expensive. Someone has to pay for it. If taxpayers alone cannot support free education, then parents must be ready to dip into their pockets. That is what he said. But pia tayama jikontradict kwa sababu hapo anasema that is if taxpayers alone cannot support. Na pia panasema parents. The parents, they are still the taxpayers. Yeah, it's true. So you cannot distance the two. So the taxpayers, they're still the parents. Na unajua sasa hapa
kuna ile capitation ambayo serikali ilisema itaweza kugharamia, na kuna ingine ambayo that is ilisema that is haitaweza kulipa kulingana na ile budget ambayo imekuwa ikipitishwa pale. So what they're supposed to tell us is that first of all wanafaa pia watupatie record ya the ghost to schools na the ghost student. Kuanzia hapo ni ile pesa ambayo imekuwa ikienda pale ijulikane imekuwa ikienda wapi na ni nani yako nani amekuwa kichukua. Then from there warudi sasa pia wapatie wazazi hope, kwa sababu unajua hii pia ni kitu ambayo it is unajua inapea wazazi a lot of changamoto sana, because wakati mzazi anasikia mambo kama haya, ni kama imagine mzazi mwenye ako na mtoto secondary, mzazi mwenye ako na mtoto that is a primary, na bado mzazi mwenye ako na mtoto that is a kule university, the kind of burden ambayo amebeba. Yes. And you can see here they're saying that in a separate interview, Kuppet Secretary General Kelo Missouri also called for a thorough probe into the scandal. He expressed disbelief at a scale of the fraud, describing it as a grave crime against the education system. Nakasema the DCI and the EACC should immediately investigate the scandal to uncover the extent of the mischief. And akauliza, how can we have ghost schools where billions disappear? It is unfortunate and almost unbelievable. That is what he said. In addition to that, alisema the education system must be transparent and accountable. Such losses not only rob learners of vital resources, but also determine the credibility of both the education sector and the government institutions. I also agree that is true, right? Yeah. I hope watafanya investigation na watu washikwe na wachukuliwe hatua kama Waititi. Baadhi alipewa bail, Yeah. So it is a crime kulingana na vile mambo yanafanyika, especially kukuwa na ghost schools because unajua in our constitution kila mtu it is entitled to every citizen akuwe na the rights now to so many other privilege. Now among the privilege kuna hiyo mambo na education. So wakati that is mtu ana kuna kuwa na watu fulani ambao wanapeleka pesa to ghost schools na ambao iko na ghost students, inamaanisha that is kuna maisha ya fulani kulingana na na hiyo aspect wanahatarisha hayo, kwa sababu unajua wakati kutakuwa na dropout ya wanafunzi wengi, inamaanisha hiyo generation yao itakuwa na shida fulani mahali fulani. So it's something that kila mtu angetaka kuona hizi shule zi-identify ni gani, na pia tujue ni hiyo pesa imekuwa ikienda wapi, na pia wale ambao wamekuwa kihusika pia wakuwa arrested, ndio hii pesa waweze kurudisha, ndio waweze kufanya kazi fulani na mambo mengine ambayo yanafaa yakuwe pale. Yeah. Yes. And another stories what other? So